ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire àti ní olùkọ́ àti rí àwọn tí wọ́n ti bá wa pẹ̀kẹ́ lóhun tá à ń béèrè fún ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àti rí àwọn èèyàn tójú wọn ti là bí ojú àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire ti là wípé àwọn náà wọ́n ti ṣetán o láti dá dúró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àṣé bó ṣe ń ṣe àwa náà ló ń ṣe àwọn apá ibìkan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ló ti sún wọn. Àwọn náà ti rí àwọn nǹkan tá à ń rí wípé a kàn ń fi agídí bára wa lò pọ̀ ní, a kàn ń fi agídí bára wa ṣe ni, kò lè wọ́ọ̀kì gẹ́gẹ́ bí àwọn ti ṣe rí. Àwọn ẹ̀rí kan wà tí mo fẹ́ fi hàn ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire lónìí láti rí pé àwọn èèyàn kan náà wọ́n ń sọ ní kíkún wípé àwọn náà fẹ́ dá dúró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn ò fẹ́, àwọn ò gbàgbọ́ nínú restructuring, àwọn ò gbàgbọ́ nínú wọn Nàìjíríà. Ẹ wò ó lẹ́nìí, màá yànnàná àwọn nǹkan kan fún yín tó fi jẹ́ wípé ó ti ń ṣojú mímu àti súnmọ́ bí tá à ń lọ. Àwọn èèyàn tí wọ́n ń pariwo Yorubanation no going back, wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń sọ, wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń gbé dání ni wọ́n ṣe ń sọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ẹ wò ó, ẹ̀yin kẹ́ wá nǹkan fìdílé o kí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yànnàná ẹ̀ fún yín wípé iwájú ni àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ aládé la ó máa ṣe kíni, la ó máa lọ. Àwa láti wá di àwòkọ́ṣe rere fún àwọn ẹ̀yà tó kù wípé lótìtọ́ àti lódodo ohun táwọn ará bíyì ń jà fún ó ní ìtumọ̀. Bí wọ́n ṣe fẹ́ dá dúró yìí, ó ṣeéṣe káwa náà ṣe kíni, ká gbárùkù tì wọ́n, káwa náà ṣe kíni, ká dá wà lápọ̀dọ̀ tiwọn. Lórúkọ bàbá gbàgede ìmọ̀ tí wọ́n jẹ́ gíwá ìkànnì tí a wà yìí ní èmi Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé ni mò ń kí n pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ. Ọdún ní mi kì í ṣe àìmọ̀ fólókó torí ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà. Tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé dọ́jà ni. Èmi tìyín tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi. Fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí, èmi náà kọ́ ọlọ́rọ̀bọ̀kè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà. Lẹ́nìí ká tó tẹ̀sọ́ wájú, a fi àkókò yìí rọ gbogbo àwọn èèyàn onídùúdùn ọlọ́rẹ wípé àsìkò àwẹ̀ la máa ń wọ̀ lọ báyìí. Ọ̀la ni àwẹ̀ Ramadan bẹ̀rẹ̀ fún gbogbo àwọn mùsùlùmí òdodo káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáńláyé. Àwa fi àkókò yìí rọ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ àwọn ètò wa lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan, ẹ fẹ́ fún wa lẹ́bùn láti fún àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ aláwẹ̀. Ẹ lè gba ojú òpó tó ń lọ tó ń bọ̀ lójú amóhùnmáwòrán yín, ẹ lè gbà kàn sí wa láti bá wa dá sí iṣẹ́ ládá èyí tá a fẹ́ ṣe lásìkò pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn àwẹ̀ Ramadan yìí. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa dòwòpọ̀ tẹ́ ti ń bá wa ṣe láti ọjọ́ ìgbà ìwáṣẹ̀, ẹ̀yin náà lè ròyìn pé lótìtọ́ àti lódodo bẹ́ẹ̀ bá ṣe fi ràn wá la fi ń jíṣẹ́ fún àwọn aráabí yìí. Èrè tó pọ̀ ló sì máa ń bẹ ní ìdí nǹkan wọ̀nyí. Torí ẹ̀ la tún fẹ́ fi àkókò yìí sílẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, náwó ẹ̀bùn oúnjẹ àbí àwọn nǹkan lóríṣiríṣi sí àwọn aláwẹ̀ lásìkò àwẹ̀ Ramadan tó wọlé dé yìí. Àǹfààní ṣí sílẹ̀ o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó ń lọ lójú amóhùnmáwòrán yín ní kẹ́yìn gbà kàn sí wa níkànnì bàbá gbàgede ìmọ̀ fúnra lára wọn náà. Ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ lè kàn sí wọn kẹsàn-án di mímọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ. Ó dà bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ kí n wá tẹnubọ̀ ọ̀rọ̀ lórí wípé a fẹ́ pín lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yìí ó ti ń jọra wọn bọ̀ torí wípé bí àwa ṣe ń rí àwọn nǹkan náà ti ń rí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ẹ̀yà kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nígbà kan rí àwọn èèyàn ń rò wípé Yorùbá ni wọ́n fẹ́ dá orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà rú látàrí bí wọ́n ṣe fẹ́ yọ kúrò lábẹ́ òrùlé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn èèyàn kan rí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí pé wọn ò mọ ohun tí wọ́n ṣe. Kí ni wọ́n ń bá kiri? Wọ́n fẹ́ ní orílẹ̀‐èdè tí wọ́n fẹ́ dé ilẹ̀ lérí, ṣe pé òun náà ní ẹ jẹ́ ká máa wò ó. Wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò ní nǹkan ṣe nígbà náà. Kódà àwọn kò jẹ́ ìyàlẹ́nu pé àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire pẹ̀ tí wà ń bí báyìí wọ́n lè dí àpò pọ̀ láti rí pé ilẹ̀ lérí yẹn kò dé ní wá sí ìmúṣẹ.
ṣùgbọ́n bó pẹ́ títí akólùlò apẹ bàbá ajá gerege lẹ́nu rẹ̀ bí olóyè Sunday Igboho ṣe sọ nígbà kan. Ní báyìí ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń ṣojú mímu wípé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn mìíràn ni wọ́n ti ń rí àwọn nǹkan kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ohun táwọn náà lè sọ lásìkò yìí o ní káwọn ṣe ohun táwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n pè fún Yorubanation àfi káwọn náà ṣe nǹkan táwọn náà ṣe. Ẹ má gbàgbé wípé láti ìgbà tá a ti ń pariwo yìí wá a ṣe ìwọ́de alágbára ní ìlú UK tí gbogbo wọn mọ̀ títí tí olóyè Sunday Igboho tí wọ́n gbé lẹ́tà náà lọ síbẹ̀ wípé ẹ wò ó tó gé ọmọ lẹ́fì, ìyà yìí pọ̀ jù, ìfipábánilòpọ̀ yìí pọ̀ jù, ìpakúpa yìí pọ̀ jù, múmúni lóko ẹrú ó ti pọ̀ jù, àfẹ́bọ́. Ẹ má wò wípé gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn kọ̀ lọ síbẹ̀ lásán torí ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ló ń lọ lábẹ́lẹ̀ tí ò yí àwọn ẹlòmíì, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí wọ́n mọ iyì ohun tí a gbé dání tí bàbá wa Banji Akíntóyè tí wọ́n léwájú fún wa, ohun tí wọ́n gbé dání pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho ó jẹ́ ohun pàtàkì fún ọjọ́ iwájú ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè fún gbogbo àwọn ọmọ aládé. Àmọye àròkọ ní bàbá Banji Akíntóyè ti kọ sí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láyé Buhari, wọ́n kọ́ wọ́n tuntun kọ́ gbogbo ẹ̀ kì í ṣe wípé ó lọ bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn iṣẹ́ tó ń lọ lábẹ́lẹ̀, àwọn nǹkan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn nǹkan káàkiri kò gbáriwo rárá. Gẹ́gẹ́ bí bàbá Banji Akíntóyè ti ṣe máa ń sọ wípé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ni a máa fi ṣe nǹkan wọ̀nyí, kò lè mú ariwo dání rárá. Torí ẹ̀ mo ṣe tún wá ń fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ̀yin tẹ́ bá sì ń ṣiyèméjì lórí ohun tí à ń bá lọ nínú ìrìn àjò àti dé ilẹ̀ lérí yìí, ẹ má ṣiyèméjì o. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n tàn yín o. Ọ̀rọ̀ ṣàríà tí wọ́n ń gbé wá yìí wọ́n fẹ́ fi distract wa ní o, wọ́n fẹ́ fi gbójú wa kúrò lórí ohun tí a pè ní àfojúsùn wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló jẹ́ èyí tí a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni mú lókùnkúndùn. Àwọn ará abẹ́yẹ tí wọ́n pera wọn ní Fúlàní wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, a ò sì ní lajú wálẹ̀ kí tàlùbọ́ kò wọ́. Kò sẹ́ni tó máa gba àkàtà lọ́wọ́ akítí, kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ tó máa sọ wípé báwo ni tiwa ṣe jẹ́ nílẹ̀ bàbá wa. Àwa náà fẹ́ kọyà bí olóyè Sunday Igboho ti ṣe kọ́ lọ́jọ́ sí, bí bàbá Banji Akíntóyè ti ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ wọn yìí. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ó jẹ́ ohun iyebíye fún wa, fún gbogbo tí a bá rí àwọn ọmọ Yorùbá lásìkò yìí tí àwọn náà bá ti rí ohun tá à ń rí yìí, ó kù díẹ̀ káàtó, torí ohun tí wọ́n jà fún yìí fún gbogbo wa náà ni. Òun ló wá mú mi rìnrìn àjò. Ibi tí mo ti rìnrìn àjò mi ni mo mà ṣe bẹ́ẹ̀. Mò ń wá owó lọ, mo pàdé yìí lọ́nà, rẹ́gí ṣe rẹ́gí. Níbẹ̀ láti wá rí àwọn ẹ̀yà kan tí wọ́n wá láti apá àríwá. Àwọn náà máa ti fi ohùn léde wípé tó bá jẹ́ wípé a fẹ́ pín lásìkò yìí àwọn ti ṣetán. Àwọn tẹ̀tú wá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wípé ká jókòó ká jíròrò. Níbo àbọ̀rọ̀ máa jíròrò yẹn kò lè ṣe kí ni, kò lè ní ìtumọ̀ mọ́ lásìkò yìí. Ọ̀pọ̀ ìgbà láti jíròrò, kí ló mú jáde? Ṣé wọ́n tẹ̀ fi àyè gbà á? Ṣèbí ara rẹ̀ náà ni wọ́n fi kó sí àwọn àgbààgbà wa kan nílẹ̀ Yorùbá tí àwọn yẹn ń pè fún restructuring. Àwọn yẹn sọ wípé wọ́n Nàìjíríà ló lè ṣe é, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá kan gbàgbọ́ wípé kì í ṣe wọ́n Nàìjíríà, àfi ká ya bọ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ẹ jẹ́ mú yín wọ ibi tí ọ̀kan lára ènìyàn kan tó jẹ́ agbẹnusọ fún àwọn apá àríwá tó ń sọ di mímọ̀ nínú fọ́nrán tẹ́fẹ́rì yìí, I speak for the north, wípé tí a bá fẹ́ pín lásìkò yìí àwọn náà ti ṣetán. Bó bá fẹ́ dogun kó dogun, tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà, ṣùgbọ́n àwọn á sọ fún wọn wípé kì í ṣọ̀rọ̀ ogun, kì í ṣọ̀rọ̀ jà, pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àjàgbàǹgbà la fi ń pejò, pẹ̀lẹ́kùtù la fi ń ṣe kíni, la fi ń pẹmọ́. Òun la fẹ́ fi àwọn ọ̀rọ̀ yìí ṣe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan
láì mú ariwo dání. Lótìtọ́ àwọn ibi tí à ń lọ àdẹ̀mọ́ ohun tí a gbé dání. Ẹ jẹ́ ká gbóhun tí àwọn apá àríwá sọ lórí ọ̀rọ̀ wípé àwọn náà fẹ́ pín ẹ̀wò. That part away from South Korea, or rather from Korea, breaking to South and North Korea, to the Western and Eastern Germany, to common here, Cameroon, that you have the English and the French part that are trying to go away. You know what is going on. So for anybody to be calling for war, or you think you can just separate, it's not easy. I believe in Nigeria. I believe Nigeria will continue to exist. Whether we like it or not, there is a problem. We need to discuss the problem. We are disagreeing with ourselves, and we have every reason to disagree. The North, before now, is saying we don't believe in separation. But as I'm standing, I'm telling you that if there's going to be separation tomorrow, the North is ready for it. We are also ready. Let's go our either ways. And I'm telling you this with all sincerity. Northern Nigeria before now do not want to hear anything separation. But as of today, as I speak to you, the North is equally ready to leave. That is number one. Number two, talking about presidency. What I'm going to say might be controversial. You might disagree with it, but it's the absolute reality, and I'm speaking the mind of Northerners. And I have no apology to anybody in this hall on what I'm going to say, though I respect the leaders, elders, and fathers that are here. I duly respect them. But I have no apology to anybody on what I'm going to say. Let's please be serious. We are here for a serious business. Let us not make it a discussion floor if we truly want to do this. Now, talking about rotational presidency, what I thought we should be looking at is credibility, competency, patriotism, nationalistic thinking, the love for one another, and things like that. That is what I thought should constitute who becomes Nigeria's president. Not regional, tribal, ethnical, or any other thing. Please disagree with me, but I will speak. This is why we are here. This is why we are here. Good. Let us discuss the controversy and let us find a solution to the problem. Please allow him. Please allow him. Somebody has his opinion. You have your opinion. This is why we are here. If you disagree with me, come up and give your position. This is my position. This is the position of Northern Nigeria. So if you disagree, make your position known. Now, let us look at competency, credibility, patriotism, the love for the country to move Nigeria forward. Yes, we should create, there should be a room for discussion. Call it national conference, call it restructuring, call it whatever. I agree that we should come to a round table and discuss Nigeria and discuss the way forward for Nigeria. I agree that we are disagreeing. I agree that there's a problem. I agree that there is, if you like, call it lopsided appointment. I am not in government, so I don't speak for the government. I speak for North. I don't speak for Buhari. If Buhari is doing something wrong, Nigeria should call his attention that what he's doing is wrong. He should correct it. He's a Nigerian. He's a leader. He's elected by every Nigerian. But not a particular tribe or region be seen as a threat to a country. If one region or tribe or religion is a threat to this country, then all of us are threatening Nigeria, and we are all threat to Nigeria. Then let us come and discuss the problem, find the solution to the problem, and let's move forward as Nigerians. Ọ̀rọ̀ rèé ṣe rí wípé àwọn náà wọ́n ti ṣetán láti ṣe kíni láti sọ wípé àwọn náà bá wa ṣe mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lótìtọ́ àti lódodo wọ́n ń pariwo àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́jọ́ pípẹ́. Ẹ mọ̀ pé fúnra lára wọn ni wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ní wọ́n mọ àwọn mùdùmúdùn tí wọ́n rí jẹ. Wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń gàba lórí àwọn èèyàn ni wọ́n ti sọ pé rárá àwọn ò fọwọ́ sí, ṣùgbọ́n lásìkò yìí wọ́n rí pé agídí kọ́ ni wọ́n fi ń ṣe kinní kan, ni wọ́n fi di wípé àwọn náà lahùn sókè wípé ẹ jẹ́ kí àwa náà ẹ jẹ́ ká máa bá tiwa lọ.
àwọn kankan yìí ó jẹ́ ohun tó yẹ ká dì mú eléyìí kó tún ginger spirit wa wípé ó ti débi tó lápẹẹrẹ báyìí àti débi tí à ń lọ nígbà táwọn ará bíi ti ṣe ń pé wọ́rọ́wọ́ ló ń wá ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yọjú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nígbà wọn náà wọn ò fẹ́ ṣe kíni wọn ò fẹ́ ṣe pọ̀ mọ́. àwọn eléyìí ó ń jẹ́ àrídájú pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dàbí wípé kò fẹ́ wọ́ọ̀kì fún àwọn mọ́ kí àwọn ṣe kíni káwọn kúkú máa bá tiwọn lọ. ẹ sì mọ̀ pé lápá ibì kan àwa náà à ń ṣe tiwa lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan torí pé àwọn ò kò fẹ́ pariwo a ò fẹ́ pariwo nígbà tó yẹ fún ariwo apariwo rẹ̀ àwọn ni gbọ́dọ̀ pé ariwo yìí ó fẹ́ ní ìtumọ̀ látúnṣe ṣe kí ni látúnṣe sọ pé lásìkò yìí ẹ jẹ́ ká mélòó tí a bá sọ wípé no going back no going back no going back kì í ṣe wípé àwọn ohun tí à ń ṣe o àwọn ohun tí à ń ṣe adẹ̀ǹgbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n torí ọgbọ́n làgbà fi ń sá fún màálù ẹ jẹ́ káwọn máa fi ara wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí kí wọ́n máa sọ kí wọ́n máa fi èròǹgbà wọn hàn kí àwa náà dẹ̀ ṣe kí ni ká máa ra bá tiwa náà lọ jẹ́jẹ́lí à ń jẹ́jẹ́ ìlẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ṣèbí tí wọ́n lẹ rí bí wọ́n ṣe sọ tí wọ́n wípé àwọn náà ti rédíò tó bá jẹ́ pé ọ̀la òde yìí ni pé ọ̀yá kóníkálukú máa bá tiẹ̀ àwọn ti ṣe tán ẹ wá jẹ́ kí n tún wá fi eléyìí hàn yín pé kì í ṣàwọn nìkan àwọn ẹ̀yà kan mìíràn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n máa ń kó apọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sọ wá di wàzóbíà ṣùgbọ́n lásìkò yìí kò wàzóbíà yẹn náà tí wọ́n fẹ́ di wàzóbíà lórí ìmọ̀ kan wípé àwọn náà fẹ́ lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n sọ àwọn èròǹgbà kan wọ́n fi hàn kedegbe wípé lótìtọ́ àwọn ọmọ Yorùbá orí wọn pé àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ní àròjinlẹ̀ wọ́n ní àfojúsùn wọ́n mọ ohun tí wọ́n gbé dání wọ́n mọ ibi tí wọ́n lọ tí ò bá ṣe àwọn agbódegbà àwọn gbẹ̀yìn bẹ́bọjẹ́ láàrin wa àwọn kàńdá inú rẹ̀ sì ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kékeré yìí jẹ́ àṣeyọrí ṣùgbọ́n èmi sọ fún wọn ní pé their days are numbered ojú wọn ló ń ṣe èmi ò kí ń gbàdúrà ikú fún wọn rárá ẹ jẹ́ kí wọ́n wà láàyè ara wọn kí wọ́n lè rí ojú ara wọn ní ibi tí a máa gbé ọ̀rọ̀ yìí gbà nígbà tá a bá débẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń wòye pé wọ́n ń jápá tẹnu lásán ni wọn ò mú ká ẹ má bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kẹ má bàa di wípé ẹ ń kì í ká àbámọ̀ bẹnu pé ẹ bá dẹ̀ ti mọ̀ kẹtẹ̀ ti fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn bàbá Banji Akíntóyè olóyè Sunday Igboho kì í ṣe nìyí ló ti sọ ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká wo olóyè Sunday Igboho kí n tó lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹnì kẹta tí àwọn náà ń pè fún irúfẹ́ ìgbésẹ̀ yìí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀lẹ́kùnrẹ́rẹ́ torí ẹnu ọlọ́pàá láti ń gbọ́kúta ẹ̀kọ́ kan là ń yọ ìṣẹ̀lẹ́kùn ni mo ní kí n máa fi eléyìí hàn yín kẹ́lẹ̀ wá bá mi relate ẹ̀ kẹ́ rí pé correlation ó wà láàárín àwọn nǹkan wọ̀nyí èròǹgbà wa ti ń jọra wọn báyìí ṣùgbọ́n àfojúsùn wa ẹjẹ́ mi sọ pé àfojúsùn wa ti ń jọra wọn báyìí èròǹgbà wa ló different torí ohun tá a máa ṣe nílẹ̀ lérí wa ó lè yàtọ̀ sí ohun tá a máa ṣe lápò ọ̀dọ̀ tiwọn ìgbà tó lóye Sunday Igboho kọ́kọ́ sọ ọ̀rọ̀ yìí tí àwọn èèyàn kọ́ bí ara sí ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ fáwọn tí ò wò lọ́jọ́ náà. There's understand wọ́n lè jí nǹkan ní báyìí anything many things ló lè ṣẹlẹ̀ ní airport yìí gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn kò jẹ́ kí ó múlò yẹn wù ká lè sọ pé kábọ̀lé mọ̀ pé ọlọ́mọ Nàìjíríà gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn kò múlò yẹn dùn gbogbo ọmọ ìlú òní ká lè sọ pé ọmọ Nàìjíríà ní tiwa ò ní dùn ìdí nìyẹn táwọn òfin kálukọ́ máa lọ́lẹ̀ tí nígbà tí ò bá dẹ̀ ti wọ̀ tí gbogbo nǹkan yẹn ò sí kálukọ́ pín náà bí a bá ti ẹ̀ pín àwọn ọmọ tiwa tá a ní láwọn ọ̀dọ́ kéékèèké wọ́n á lè túlù wa ti fún wa gbogbo wọn náà sì wọ́n wà káàkiri ayé ọmọ Yorùbá pọ̀ káàkiri tí wọ́n ti rí a lot tí wọ́n ti learn a lot tó pé tí wọ́n bá padà sórí èdè wọn ó lè bí ìdúrí lè wọn fi fọ́ máa dàbí ibi táwọn náà ń gbé tẹ́lẹ̀. mo rí pé a ń rí Canadian, Egyptian, India oríṣiríṣi ìlú ṣé èdè kan ní gbogbo wọn sọ bàbá mi. yóò papọ̀ jọra wọn rárá how many countries ló ń sọ English àlèkà bẹ́ẹ̀ ló pé 5 kálukú ń sọ èdè tiẹ̀ tán fi ń tún wọn sí ẹ̀rọ àṣà owó ìjọba ìlú mú kínú yẹn tó kórè yẹn.
Pastor Yoruba láti Yonka Yorubanation Christian Association, by the grace of God, the first Secretary General of Yonka. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè fún ohun tó ń ṣe fún wa. Yoruba nation no going back. That is our national quest. That is our national goal. That is the only solution. It's not that maybe it's the best. It's the only solution out of this kidnapping contraction that we are finding ourselves. It is our inalienable right. It is our right. It's not negotiable. So no going back. I want Yoruba, regardless of our belief, to rise up, to speak up and fight for our right. The Yoruba land is already being invaded, being occupied by this enemy. Really, Secretary Àwọn Afẹ́nifẹ́re, look at that young guy, is a mess now with 100 million requests before they can release him. And it's still unfortunate that even the Afẹ́nifẹ́re could not come up with write something down to make sure that this guy is being rescued. We can all threat that if this money is not provided, his life may gone for it. So after Yoruba, we are in danger. The Yoruba land is bleeding on every daily basis. So the only solution is Yorubanation. And Ọlọ́run Olódùmarè á gbà fún wa. Already we are the victors. The battle was won. Ọlọ́run ti gbà fún wa. We just need to go and then take over what God has done. So because àwa ni ìṣẹ́gun ní tiwa, torí pé Ọlọ́run ti àlàyé ti wà ń bẹ̀. So ojú òní tiwa, arọ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹja dìde. Then má jẹ́ ká gbàgbé, the final Yoruba Nation rally is at the corner, is at the door, which is going to lead us to our divine declaration. So no going back. Gbogbo alágbọ́dọ̀ dìde, ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù, kò fún wa lẹ́mìí bẹ̀rù, is our right. So àbẹ̀wò lóko nílé lájò kí gbogbo akágbárùkù ká support àwọn bàbá Probanja Akintoye, Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, and all the leaders like Architect Akinlajo, Baba wa Adesokan, and our able Yoruba Nation media, our only able, amiable, indefatigable Yoruba Nation professional media. Bàbá Koiki, iléeṣẹ́ yóò ní jóná, àṣeyẹ lẹ́ máa ṣe, ojú òní tì yín. We appreciate you for your courage. Since the day tẹ́ gbẹ́sẹ̀ lé ohun ìtúlẹ̀ ẹ̀wẹ̀yìn, ojú òní tì yín. Compromise, ojú òní tì yín. And all of us, we must not look back. We must not, because of this immediate nǹkan tá a fẹ́ jẹ lénìí ká bọjọ́ ọ̀la wa jẹ́. Àwọn kan ti ṣe sẹ́yìn, nothing they can show for it. So àwa náà ṣe jọ ẹ jẹ́ ká ronú pìwàdà, ká tẹ̀síwájú, ká gba orílẹ̀-èdè wa. Thank you gbogbo ọmọ Yorùbá níbi gbogbo tẹ́ wà, ẹ kóró èkó délé, ojú òní tì yín, àṣàyè lálákàn ṣepo ẹ ṣàṣeyẹ o, arọ̀ yẹn jọ, ojú òní tì wá o. And all of us tá a ti ń náwó náírà tẹ́lẹ̀, ẹ má jẹ́ ká wá discourage. A ṣe dé ìpele ńsìn tá a ti fẹ́ wọnú òmìnira wa ni. So ẹ jọ gbogbo ìrúbọ tá a ti ṣe sẹ́yìn, anáwó ọgbàyàn kan, ẹ jẹ́ ká rí as one of the sacrifice láti dé ilẹ̀ lérí wa. So only thing now is to look for the right source and support this movement. God bless you. Ẹ ṣé púpọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí Pastor Yoruba, Yonka, peace for Yoruba nation. Yonka, Ọlọ́run Olódùmarè, Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá, òun ni agbára wa. No going back. Ọ̀rọ̀ lẹ́nu olóyè Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Sunday Ìgbòho ṣá. Ó ti pẹ́ gan, àwọn náà kéré nínú ayé láti ìgbà tá a ti ń pariwo àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Ohun tó mú wọn máa sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó kú nídìí. Ṣèbú ṣojú ẹ̀yìn náà nígbà táwọn Fúlàní ń pa wá. Ṣèbú ṣojú ẹ̀yìn náà tí wọ́n fipá bá àwọn ọmọbìnrin wa lájọṣepọ̀. Ṣèbú ṣojú yín nígbà tí wọ́n gbé olóyè Sunday Ìgbòho tí wọ́n gbé wọn jù sínú ìhámọ́ kan. Ṣèbí wọ́n fẹ́ lépa ẹ̀mí wọn débẹ̀ ni.
ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Benin Republic tàlọ́hùn tí ò fún wọn láàyè láti rí olóyè Sunday Igboho mú kí làbá máa sọ lásìkò yìí. ẹ wo ohun tí wọ́n ṣe níbi ilé wọn, ẹ wo bọ́ ṣe ẹ̀mí lọ sí i lórí wípé à ń jà fún ẹ̀tọ́ wa, à ń sọ fún àwọn èèyàn wọ̀nyí wípé ó tó gẹ́ ọmọ Léfì lè wá máa ti ọ̀hún rí wà bá ọ̀dọ́ wa jẹ́. Nígbà náà ẹ̀rọ ààrẹ tó wà lórí oyè nígbà náà á dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kò fẹ́ gbọ́ pé wọ́n fọwọ́ kan àwọn aráabí yìí, á kì wọ́n mọ́lẹ̀. Àwọn nǹkan wọ̀nyí kì í ẹni tí ẹ bá mọ ibi tá a ti ń bọ̀, ẹ má dá wa lẹ́jọ́ ibi tá a dé dúró. Ìbá dára kẹ́ ti lọ wo àwọn ètò wa lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan sẹ́yìn kẹ́ lè mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti ṣe wá wípé kì í ṣe ọjọ́ kan ni wípé a fẹ́ dá dúró, kì í ṣe ọjọ́ kan ló bẹ̀rẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ nígbà ayé bàbá wa. Àwọn bàbá wa nígbà náà wọ́n fún wọn láǹfààní láti ṣe kíni, láti express ara wọn, wọ́n mú wọn bí ẹni mú ni ní ẹrú títí tí ẹ̀mí fi bọ́ lára wọn nígbà náà. Àwọn tí wọ́n lè pa wọ́n, àwọn tí wọ́n lè pa lẹ́nu wọ́n di àkókò ìwọ́n pa wọ́n lẹ́nu wọ́n pé ẹ má sọ nǹkan kan, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé ojú wọn ti là báyìí, wọ́n dẹ̀ ti ṣe kíni, wọ́n ti là wọn sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí èmi fi tún mú wá sí oko ìrántí fún yín nìyí wípé gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ má jẹ́ ká ti sọ ìrètí nù, oòrùn tó ń bẹ lókè yìí ó tó aṣọ gbẹ. Ọjọ́ bọ̀ lolúwa wí, ọjọ́ náà ti súnmọ́lé tán. Ọwọ́ tó bá ṣe ẹ̀gúsí ó di dandan kó jẹ nínú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí yìí. Wọ́n ti ń sọ wípé àwọn ò fẹ́, àwọn náà fẹ́ ṣe kí ni, àwọn fẹ́ lọ. Àwọn náà ti ń gbé àkọmọ̀nà yìí, a ti ń gbé bọ̀ láti ìgbà ìwáṣẹ̀. Ó wá ṣe jẹ́ àsìkò yìí tí àwa náà ń fẹ́ jẹ́ kí ìgbésẹ̀ yẹn wáyé, làwọn arábí náà wá ń darapọ̀ mọ́ wa. Àwọn Biafra náà ṣe tiwọn. Ẹ wo nǹkan tí Nnamdi Kanu ń sọ wípé àwọn náà fẹ́ dá dúró. Ibo ni Nnamdi Kanu wà? Ẹ wo àtìgbà tó ti fi sí àtìmọ́lé. Àwọn bàbá wa náà ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà náà, wọ́n fi wọ́n sí àtìmọ́lé ni. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé ọjọ́ rèé bí àná, ọjọ́ náà ti lọ. Olóyè Sunday Igboho tí wọ́n fẹ́ rí mú lọ́dún náà lọ́hùn-ún, a dúpẹ́ wọ́n bọ́ wọn lọ́wọ́, wọn rí wọn mú. Ẹ má jẹ́ kí n dá yín lágara ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn kan tó kù, ibi tí àwọn náà ti ń pariwo wípé ohun táwọn Yorùbá ń fẹ́, òun náà làwọn náà fẹ́. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa bá tiwọn lọ. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu àwọn arábí yìí. They are the one that own like 70 or 80% of our oil well. They are the one that have eyes over all our, oil well in the south here. They are the one that believe that they cannot survive without the site. Look at what happened about Parks derivation pool. Pool that FG just exposed. When we want to do tax reform bill, you can see that they lag behind. So if they want to divide Nigeria, in fact, I'm happy that I'm hearing something like this from them. They should just rise up instead of them to be doing Akurawa, instead of them to be doing Bokwara. They should challenge their power towards achieving that goal, so that they will have their Sharia law all over the entire north. That's what I wish for. I am happy that something like that is coming out from them. But funny enough, the Igbo seem to be very happy this morning that the Hausas are not part of one Nigeria. Looking at them, that may fast forward the Igbo's quest for Biafra now. That's what I'm saying now. Is it only Igbo that said that? Don't you see what I'm saying? That thank God that is coming out from them now. Those two, the way Igbo, activities of Igbo to quit Nigeria, if Northern do half of it, Nigeria will have been separated for a very long time. Just little, just half of or 1/4 of
belief of Igbo in dividing Nigeria, if northern half of it or 1/4 of it, Nigeria will have divided. You see the Yoruba that want to stand, if you say you want to, yeah, they are disturbing us. That's the truth of the matter. If Aboki stand today, Fulani stand that they want to share Nigeria, honestly, Mr. Riwan, I give you Parapata 1 year, Nigeria will have separated. If they put all their effort in dividing Nigeria, Nigeria will have separated. All the effort they put in establishing Bokwara, establishing Lakurawa, establishing Bandit. If that's what they are looking for, Nigeria will have divided. If they have kidnapped like a 3 or 4 senators from their place that we want Nigeria to be divided, Nigeria will divide. Because there's a lot of thought which say that the Yorubas are holding one Nigeria. But if Yorubas want Nigeria to divide, Nigeria will divide. But the Yoruba man, do you agree with that? That Yorubas want Nigeria to be divided? Yes, especially I agree. Why? Because Yoruba, we are like a woman that everybody wants to rule. We are tender in nature, we are cool in nature. When Igbo came, the Igbo people, they are so hot, the Aboki, they are so cold. We are lukewarm, we are neighbors in our own way. That's why I will go back to what Awon was said, that if Igbo were successfully separated from Nigeria, Yoruba too will also consider. So if Yoruba now see that Igbo have been calling for disintegration, then Fulani join, the race, and we see that they're serious. Honestly, we keep so many Yorubas, and that's what we have been waiting for. If you want us to divide this Nigeria, let's divide it. So, if, in our own way, they say if Yoruba truly want it, Yoruba we are intelligent. Hausa people, they believe in might, in power, in violence. We don't believe in violence. So if people that have knowledge like Igbo are going in the forward, then the northerner that believe in violence follow the suit. We don't have choice. Yoruba people, we don't have choice apart from we don't have another choice but to follow them to realize a divided Nigeria. There's a lot of things that until the Yorubas and Igbos come together and form a united front, that they're not going to have power over others. You think that Yorubas and Igbos can never come together in Nigeria? That's a very, very sensitive something, because I've never seen it that Yoruba and Igbo come together on a particular page, political, apart from our personal relationship. And funny enough, we have this cool relationship among ourselves, and our own relationship is different from Fulani world. Fulani relationship with Yoruba is political, but Igbo relationship with Yoruba, I think, is economical and even personal sometimes, if I'm right by saying that, because you go to Lagos State here, you see mixture of Yoruba and Igbo. We live together, we mix together. Aboki a bit, they separate themselves. Why? Because their own lifestyle is a bit different from us. If you go to a particular church, at least in Lagos State here, you will see maybe 70% Yoruba, maybe the rest Igbo. Likewise, if you go to Moscow, you will see mixture of Yoruba and Fulani, but majority of all these Fulani, they don't believe in a mosque where Yoruba lead. That's why they have their own separate small mosque. If you see a place where Fulani, all these Aboki, where they reside, where you have plenty of them, they will not go to a mosque where a Yoruba Muslim will lead prayer. They will rather carve a particular place, very small, around them to do their prayer. So I see Yoruba and Igbo that we mix, we enter each other, but maybe both of us we prove to be intelligent, and where two oga cannot live in the same boat. Maybe that's why we don't usually come together to agree on a particular thing. And you see, both Yoruba and Igbo, they like to bring issue of a past matter onto the table. An average Igbo man will see Yoruba as a betrayer.
And in Yoruba, we also see Igbo as somebody that want to dominate, somebody that like domination. So until both of us we are able to shun our lapses, our shortcomings, that's when we'll be able to work together. Even husband and wife, when you want to marry each other, you see that this my husband is hot temper. Then what can I do? You have to go and work so that maybe you calm yourself down. Of distance, the Arab has gone to counter Christianity in 630 AD. The Arab was aggrieved that Jesus Christ died, and his followers, his faith, his soul, his salvation still growing rapidly across the earth. They now come out with Islam, using Muhammad as a bait that he discovered Quran inside cave. See, let me tell you, Saudi Arabia themselves, they have not found their bearings. They have not found themselves. They have lost their sanity. If they could budget out dollars to rebuild mosque, what about the lives of Igbos lost in that community? If you tell me, I tell you that these people are mad, religiously mad people. Radicalizing religion or Islam does not do any man any good, but harms, various harms. It can't happen in America, it can't happen in Ghana. It's because we have useless people at the axis of Enugu and Ebonyi, useless Igbos. That's why this kind of nonsense is happening there. I tell you, call what may work for me, we pay. If not physically, spiritually. But Mr. Ram, you said it's not physically, spiritually. Okay, let me allow you to take water, but let me ask you the question. We've seen, for example, an Igbo man became the chief imam in Yasu from the eastern part of Nigeria. Like I ask, you are saying Igbos are not Muslim, but Igbos are becoming chief imam. They are building the biggest mosque in Igbo land. Mm-hmm. What is your opinion about that? My opinion about that is that mosque is mosque. If they build a magnificent, a mosque that can contain 200 million. Do you know the dimension of such mosque? Such mosque can be over, let's say, take a portion of, let me say, 325,000, let me say, square meters. And when you finish constructing this magnificent edifice in the southeastern Nigeria, how many attendants is it going to register per Friday worship service? That is the real statistics one should put into consideration, and this has actually gone far to explain the kind of people the Igbo man is. That mosque cannot take up to 100 Muslims. Mark my word. And with time, someone is coming. Yes, a true child of God as a governor. That mosque will go down. Mark my word. But Mr. Rafa, are you not afraid that the leadership process in the eastern part of Nigeria is becoming worse? The kind of governors that are turning out, the senators that cannot even speak to the release of Nnamdi Kanu. And it seems that only Nnamdi Kanu is the one that have the interest of the Igbos at heart. What kind of governors or your politicians are coming from the southeastern part of Nigeria? Tinubu finally pulls out middle belt from the north. Fulanis are now very angry with President Bola Tinubu. If you are watching, kindly subscribe to this YouTube channel, all notifications, drop your comments, like, and then share with others. You are from the North Central, from Kogi State. Do you agree that Tinubu has finally balkanized the North? Yes, now, the Tinubu, that's why the North Central now they are praising Tinubu that come 2027, the North Central we back Tinubu for the second term, because right from now, you know that North will be calling ourselves North Central, but now the game has changed. We're not the middle belt, because it look like the Northerners are using our glory to shine. Don't forget that we too we want to be a president, and as such, President Bola Ahmed Tinubu, direct or indirectly, is promising the North Central once he's leaving through 2031, he's handling the power to North Central. Yes, he has demonstrated that attitude by picking a middle bed as a secretary to the federation, which is Akume. So for that, it has made us to believe in Bola Ahmed Tinubu, because if you agree, before now you will see that the Hausas said they are with Fulani, they are brothers, no different.
The same thing with North Central. But now the game have changed. As I speak to you now, the North now they are denying that they are not. They don't know Fulani. Why? Because Fulani are claiming ownership of every region. They are busy destroying region. They want to occupy everywhere. Part of the game you see that Ahmed Bola Tinubu is playing today is because of the way they claim Kwara State. As I speak to you today now, Kwara State now, can you identify Kwara State as Southwest? The answer is no. Kwara State is not central. How did it happen? It's because of the influence of the Fulani, how they invaded that place. They don't know how to claim it. That's why they are just adding in North Central. But for now, with the North Central, we have woke up from our sleep. That we are no more in North Central, we are middle belts. So Benue, Plateau, Kwara, Kogi, the rest of them, we want to start on our own. We want to do what other regions are doing. No region is far better than each other. Right? No any region, all Nigeria more than any other regions. We are all entitled to become what we want to be as far as we are in Nigeria. So, middle belt, we are ready to stand on our own. Enough is enough for the Fulanis, for the Hausa to be taking the glory of North Central. If Fulani is good to be a president, the middle belt is also good to be a president. So we have started the politics. I thank God that Bola Ahmed Tinubu have understand the game plans and we are ready to take it along with him. Somebody said that the middle belts are the second-class citizens in the north. Are you a second-class citizen from Kogi State? No, we are never a second-class citizen. Let me take you to why Mazi Nnamdi Kanu is agitating to leave Nigeria, because the Federation of Nigeria feel that Igbo are second-hand citizens, and the Igbo say they can never be a second-hand citizen. Instead of that, let them leave. So we the middle belt, we are not a second-hand citizens. We have the same right a Fulani man have, the same right Yoruba man have, the same right Igbo man have. The middle belt also have it. So that's why no matter the condition, we are with Bola Ahmed Tinubu for him to believe in us and pick Akume as a secretary to the federations. We also know that in 2031, if he's leaving, that he will also hand over the power to North Central, to Middle Belt. So we are very happy with what is the development that's going on with Middle Belt. With the Middle Belt, we have woke up from our sleep and we are ready to take our destiny in our hands. Talk about Yakubu Gowon, former president. After he fought for the unity of Nigeria, the Fulani herdsmen are now killing his own people. Do you think that Yakubu Gowon will be regretting fighting for one Nigeria? Of course, Yakubu Gowon now within him is regretting. If you know people who know him now, that one is regretting. If we would have known that Nigeria will be tolerated to this extent, he will have allowed the Biafrans to succeed and let everybody go back. As I speak to you, this is no longer a country anymore. This is not a country Gowon and fight for. This is not a country Azikiwe will fight for. It's not a country our heroes fought for. A country where doctors now will leave his profession and go to UK and be doing caregiver. Is that the country our fathers fight for? No. If they know that Nigeria will get to this extent, it will be better we remain in Yoruba, we become a slave. It's not the same slave we are going abroad to do. Where a doctor will go, we say his house, say his hospital, we go to UK, we go and be doing a caregiver. Is it a country? It's not really a country. That's why we're saying that do the general government, let every region be on its own. Let the middle belt, we are ready. We are the one that is sustaining Nigeria. We produce 80% of the food Nigerians are eating. With food, we can survive. Tell me, what is Spain producing? Spain is only known with wine, and Spain is living well. Do you know how many Nigerians are seeking greener pasture to Spain? So middle belt food alone that we are doing alone can sustain us where we are. So President Bola Ahmed Tinubu to do the needful and do the general government. Also pay this country, let everybody go on their own. Because this is no longer a country. Going to UK right now, if you don't have 10 million, 15 million, you can't go to UK. You want to send your child to go and school in UK now, if you don't have 30 million, you cannot do that. Is this the country? This is what the country we are hoping for. So for me, let them do the needful. Yes, we are just prolonging the evil days ahead of us. Our ACF, because our consultative forum, they've said that they can remove Tinubu from power, the North. But a Yoruba man has said that Benue, Plateau, and other part of the North, they will support Tinubu against a Fulani candidate. Who are going to support the 2027 election? Is it Tinubu
or if a Fulani candidate come out, which one do you think is the No, choice? that's what I'm telling you. Yes, when I saw that Atiku Abubakar went to visit Olusegun Obasanjo Aremu, I said it's a waste of time because not today we will allow a Fulani man to come and rule Nigeria again. I don't dey pour water for mouth dey talk. Not what Buhari has done to Nigeria. We will close our eye, allow Fulani man. Okay, look at Tinubu is the president of Nigeria now. The Fulani are terrorizing region. If he is to be a Fulani man that is in power, what will a Fulani do to Nigeria? So let me tell you, don't ask me that question anytime. We will support President Bola Ahmed Tinubu 100% in 2027 elections. Instead of Fulani man. Fulani man cannot rule Nigeria again. I told you that if Tinubu is going 2031, he will hand over power to legal beds. If they know like when they go their own way. But for the first time, it seems like Nigerians are now cooperating against the Fulani hegemony. Middle Belt seems to be cooperating with the Igbos and the Yorubas. Why do you think that they just suddenly wake up together and say no? Enough of Fulani domination. My brother, too much of everything is bad. The Fulani have overdue. That's why I'm angry with Tinubu at the same time. If I praise you, if you mess up, I will still attack you. For Tinubu to allow his government to prescribe IPOP, a terrorist, is a big mess up for Tinubu government. The people that are supposed to prescribe a terrorist are these Fulani bandits that are using AK-47 to control their cow, kidnapping people, raping people, wives, killing people, destroying people farm. Nigeria cannot eat again. Food is expensive now. It's a result of what the Fulani men are doing. So my dear brother, we don't have to talk about it. Either they like it or not, we the middle belt, we are ready and we are fully ready to go on our own. And then if the middle belt is ready to go, then why do they seem to be supporting Biafra agitations over their own fellow brothers in the north? Because Netherlands are saying Nnamdi Kanu must not be released, and then unless they don't want Tinubu, unless people don't want to win second term, we better say no. We want to support Nnamdi Kanu. Then why do you think that? Let me say this one for you. Yes. I have seen the light of God. I have seen the light. Oh, amen, amen. We Nigerians have seen the light. We have seen what this Nnamdi Kanu is bringing. Nnamdi Kanu is a light. Talking about some people say, why are you praising Nnamdi Kanu? Are you an Igbo man? Who cares? If I see what my brother cannot do it, another person is doing it, who can I praise the person? Nnamdi Kanu is the one that opened many Nigeria eye of the plan of Fulani, their agenda against Nigeria, Africa. Today, that's why you see Fulani man will not allow Nnamdi Kanu to come out. Fulani man will prefer Nnamdi Kanu to die for that prison because they know that Nnamdi Kanu have opened the eyes of Nigerians. So for me, if you say we are supporting Igbos instead of supporting Fulani, when you are my brother, you are killing me as you support you. Do you know how many of my people, Fulani people have killed? As you continue there, how many people, Igbo people don't kill for my place? Go to my place where I come from. You cannot differentiate my people from Igbo. We marry each other. They do the same business together. That's how life is supposed to be. Not be you come, you say you be my brother, you come kill me, you want to occupy my property. You say make I happy for you. I can never be happy for you. So instead of me, my brother that want to kill me, I rather go and look for who is not my brother and ready to be my friend. They will do life together, my dear brother. So forget about Fulani, they are not my brother. Then finally, as you are closing, what is the way forward for the north? The way forward is for them to be patient. The way they're patient with their president, Fulani president, former president Buhari for 8 years. So no matter what happened under the government of Bola Ahmed Tinubu, now she will exercise patience in 2031. There's nothing about it. Anything they do, they want to unseat Tinubu. Wow. Okay, thanks so much for coming to me. Thank you so much. Ká má fọ̀rọ̀ gùn rárá. Onírọ́ kan ló máa sọ pé ẹlẹ́ẹ̀rí òun kò sí nítòsí. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni náà ti rí? Ẹ jẹ́ ká mọyì ohun tí a gbé dání, ẹ̀yin ọba lọ́ba, ẹ̀yin ìjòyè, ẹ̀yin olórí ìlú, ẹ yé gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ mọ́. Ẹ yé fún àwọn ará bí yìí láǹfààní láti máa ṣùtẹ̀ ẹnu sí wa wípé ṣe báwọn ti sanwó fún àwọn lè ṣe ohun tó wù wọ́n nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Ẹ má jẹ́ ká fi ààyè gba àwọn ìwọ̀sí kan mọ́ tí ó máa fẹ́ máa wáyé ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè nípasẹ̀ àwọn ìwà táwọn ọba aládé àti àwọn olórí ìlú tí wọ́n wù.
ẹ má ṣì mí gbọ́ o, kì í ṣe gbogbo àwọn ọba o, ṣùgbọ́n àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí bá kàn ẹ jẹ́ kí wọ́n tún ṣe, ẹ jẹ́ kí wọ́n gbárùkù ti àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n wà lójú ọ̀nà àti mú ilẹ̀ lérí láti mú wa dé ilẹ̀ lérí. Àǹfààní wà fún mi láti rí bí wọ́n ṣe gbogbo pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ètò ìsìnkú fún ìyàwó bàbá Banji Akíntóyè. Àlùfáà náà sì sọ ọ̀rọ̀ kan nípa bàbá Banji Akíntóyè tó lágbára púpọ̀. Wọ́n ní bàbá yìí ó jẹ́ ẹnìkan tí máa ń jìjà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Bàbá yìí jẹ́ role model, wọ́n jẹ́ bàbá fún ọ̀pọ̀ ènìyàn. Wọ́n ṣe àpèjúwe àwọn ìwà tí bàbá Banji Akíntóyè tí wọ́n ní, ẹ má jẹ́ kí n tàn yín o, ìwà tó jẹ́ ìwà àwòkọ́ṣe rere ni. Ẹ wá wo irúfẹ́ ẹni yìí tí ń gbé wa lọ tó ní ká máa bọ̀ lẹ́yìn. Ṣé wọ́n lè mú wa lọ sí inú igbó bí? Wọ́n lè darí ọkọ̀ náà lọ síbi tí ò yẹ. Nígbà tí olóyè Sunday Igboho náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ nínú ọkọ̀ tájọ wáyé. Ojú ọ̀nà tá a wà yìí à ní kú sọ́nà bí èéfín o. Àjọ máa débẹ̀ ní ojú gbogbo wa ló máa ṣe. Àwọn gómìnà wa adúpẹ́lẹ́pẹ́ lápá kan wọ́n tẹ̀ tí ń fi taratara wọ́n ti fi ń gbà tiwa nípa ti àwọn ọ̀rọ̀ kan èyí tí wọ́n ti ń sọ. Bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan lábẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé wọn ò fẹ́ fi hàn sí gbangba wálíà. Eléyìí ló fi mí lọ́kàn balẹ̀, ló fi àwa ọmọ Yorùbá lọ́kàn balẹ̀ wípé bí wọ́n tẹ̀ sọ wípé àwọn ò ṣe kí ni, àwọn ò bá wa lọ mọ́, àwọn tẹ̀ ti wà lójú ọ̀nà, àá ṣe kí ni, á gbára wa lọ́wọ́ àwọn ará bí yìí. Ẹ gbọ́ báwọn èèyàn ẹ̀ ti ṣe sọ. Wọ́n mẹ́nu bà àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì nínú ọ̀rọ̀ wọn láti fi hàn yín wípé lótìtọ́ àti lódodo àwọn náà wọ́n ti wà fed up. Láyé ìgbà ààrẹ àná Muhammadu Buhari, a rí ohun tí wọ́n fi ojú wa rí lọ́pọ̀ ìgbà. Ṣèbí àtìgbà náà ló ti mú Nnamdi Kanu mọ́lé. Olóyè Sunday Igboho ṣèbí lọ́pẹ́lọpẹ́ ẹsẹ̀ àti àwọn nǹkan kan bí ètò ló jẹ́ kí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ àti orí ìyá wọn tí ò sùn lọ́rùn. Àti àdúrà táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń ṣe. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lèmi fi wá ń sọ ọ́ di mímọ̀ fún yín pé ẹ jẹ́ ká wò ó. Ohun tá a bá tìjọ wò gígùn ní gùn. Ó ti tó. Ojú wa ti là. Àwọn èèyàn wa mo rí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, mo rí pa àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire, àwọn náà ti wise up. Wọ́n ti ń rí wípé for how long la fẹ́ ṣe léyìí dà? Ìgbà wo ní gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò fi máa ṣe bẹ́ẹ̀ máa wáyé nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire ju pé ká ṣe kí ni ká máa bá tiwa lọ. So many illustrations, so many examples tí a máa kà á lẹ̀ tó, ṣùgbọ́n torí ìjọba àsìkò a lè kà wọ́n lénìí sí ọ̀la. Reason, genuine reason tó fi yẹ wípé à ń lọ sí ilẹ̀ ìlérí wa. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí mo fẹ́ jẹ́ kí a fi àkíyèsí sí. Àwọn ilé ìsọ tiwọn, àwọn ti bí sọ tiwọn, ṣùgbọ́n àwa ọ̀rọ̀ òfin ṣàríà kò ṣe ṣàríà yìí wọ́n tún fẹ́ dà sí wa lágbádá. Ká máa bá wò ó ká lè sọ àfojúsùn wa nù. Ṣùgbọ́n mo nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ọlọ́gbọ́n, àwọn onímọ̀, àwọn olóye tí wọ́n wà láàrin wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire torí pé wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi distract wa. Wọ́n dẹ̀ sọ lónìí lánàá wípé rọ́ ẹ má jẹ́ ká fi àyè gbà. Kódà wọ́n fẹ́ lo ẹni tí ń ṣe sultan ti ìlú Sokoto, wọ́n fẹ́ lò ó láti fi kàn án nípa fún wa, ṣùgbọ́n àwa náà àdúró àjókòó àrẹ̀pẹ̀tẹ̀. Bàbá wa Banji Akíntóyè fi wọn lésì. Mo fún yín lórí ètò yìí. Òun náà ló tún wá délé yìí. Àwọn ará bí yìí ta rò wípé àwa nìkan la wà lójú ọ̀nà àti lọ sí ilẹ̀ ìlérí wa. Àṣé àwọn náà ti ń ṣe kí ni wọ́n ti ń palẹ̀ mọ́. Àsìkò tí wá tó pé Fúlàní must go. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ wípé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mójútó àwọn èèyàn tí wọ́n dàbí kọ̀lọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá, tí wọ́n lè máa ṣe agbódegbà fún wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, tí wọ́n lè jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ tí wọ́n jẹ́ wípé ọ̀tẹ̀ ni wọ́n ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Ká kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n náà ká kọ́ mú gbọ́ nígbà tá à ń rìnrìn àjò yìí.
ká lè mọ àwọn tá a fẹ́ díìl pẹ̀lú nígbà tá a bá dé ilẹ̀ lérí. Torí tá a bá débẹ̀ wọ́n lè máa gbé àwọn ìwà kan lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan wọ́n lè máa gbé jáde. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ohun tá a gbé dání yìí. Ẹ má jẹ́ ká fi ti àwọn àgbààgbà ṣe mọ́. Ẹ jẹ́ kí àwa tá a kù lásìkò yìí, ẹ jẹ́ ká mú àfojúsùn, ẹ jẹ́ ká mú lókùnkúndùn. Ẹ má jẹ́ kí n gbókèrè mọ dídùn ọbẹ̀ àfi tá a bá tọ̀wò níbẹ̀. Gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́yin náà bá lè gbé, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé lábẹ́lẹ̀. Mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn ìgbésẹ̀ kan ti ń lọ lábẹ́lẹ̀ láti rí pé a dé ilẹ̀ lérí wa bí àlá ló ṣe máa rí. Àwọn sọ pé dream come true ń pé ṣáà lè ṣe báyìí. Ẹni tí a rò pé kò lè gbàgbọ́ ó dẹ̀ ṣe bẹ̀rù kọ́lé alárinrin. Ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ o, àfi ẹni tó bá fi orí tì dópin. Ọmọ aráyé kì í kí aláṣẹ tí o, ẹni bá ṣe àṣeyọrí lọmọ aráyé máa ń gbóríyìn fún. Ibo lẹ́yìn náà máa wà nígbà tí a bá dé ilẹ̀ lérí wa? Kí lẹ́yìn náà fẹ́ gbéṣe láti ìsinmi lọ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń pariwo rẹ̀ wípé à ń lọ sí ilẹ̀ lérí? Kí làwọn ìgbésẹ̀ tẹ́yìn náà fẹ́ gbé? Àwọn èèyàn wo lẹ fẹ́ bá wa nàka sí wípé àwọn eléyìí ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n, ká lè mójútó wọn? Igi kan bàbá Banji Akíntóyè ò lè dágbó ṣe. Igi kan olóyè Sunday Igboho ò lè dágbó ṣe. Igi kan bàbá Gbàgede Ìmọ̀ kò lè dá igbó ṣe. Ká fi ọwọ́ wẹ ọwọ́ ló máa ń jẹ́ kí ọwọ́ mọ́. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ìlérí tí à ń lọ yìí, oríṣiríṣi láti gbọ́. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ làwa náà ti sọ lórí ọ̀rọ̀ àfẹ́dé ilẹ̀ ìlérí Yorubanation yìí. Ẹ jẹ́ ká wá jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó ká wá lára ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Gbogbo ohun tá a bá lè ṣe, ẹ jẹ́ ká ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú nínú agbára wa. Ẹ jẹ́ ká ṣe orientation fún àwọn èèyàn wa láti jẹ́ kó yé wọn. Àwọn tí kò tí ì yé ni o, ṣùgbọ́n ó dá mi lójú pé out of 100%, 80% àwọn èèyàn ló ti yé báyìí wípé ohun táwọn Yorùbá ń jà fún kò ti tọ́ ni. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ kí n tún máa fi àkókò yìí rọ gbogbo ẹ̀yin onídùúdùn ọlọ́rẹ, ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ bá wa dòwò pọ̀, ẹ fẹ́ bá wa ṣe nǹkan tó nítumọ̀ lásìkò àwẹ̀ Ramadan yìí. Ó ti wọlé tán, ọ̀la ni, ọ̀la ló máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn náà gba ládá látara yín. Ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn náà gbé orúkọ Ọlọ́run ga látara ohun tí ẹ̀ ń ṣe fún wọn. Torí gbogbo ohun tá a bá ṣe lónìí ọ̀rọ̀ ìtàn ní bọ́dúnlá. Àwọn tó ti bá wa ṣe bẹ́ẹ̀, tí wọ́n ti bá wa ṣe irúfẹ́ ètò yìí ní ọdún tó kọjá, àwọn náà lápá kan lápá kejì àwọn náà ń rí oore bàmí òkè, wọ́n rí nínú ayé wọn. La fi wá ń rọ̀ yín, a kò kàn nípa o fún ẹnikẹ́ni, ẹ jẹ́ kó tinú yín wá ní o. Gẹ́gẹ́ bó bá ṣe yé yín sí, láti ṣe ìrànlọ́wọ́ ẹ̀bùn oúnjẹ àbí àwọn nǹkan mìíràn táwọn èèyàn lè fi ṣínú fún àwọn èèyàn nípasẹ̀ bàbá Gbàgede Ìmọ̀ níkànnì tí a wà yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní nọ́mbà bàbá Gbàgede Ìmọ̀ lọ́wọ́, ẹ kàn sí wọn. Ẹni báyìí lẹ́yìn náà fẹ́ gbà láti dá sí i. Ẹ ti mọ̀ wípé wọn ní bá wọn ìhà tí ò ní ọmọ níná. Ẹ wò ó, ọdún ní mímì kì í ṣe àìmọ̀fólókò àfẹ́tẹ̀mí nílò ìdánimọ̀ lọ́jà. Tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ kó dọ́jà yìí. Èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi, fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Èmi náà kọ́ Ọlọ́run bó òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà. Wọn nítorí yín pè mí, wọn dẹ̀ nítorí èmi náà pè yín láṣọba mi aláwòrán bí. Ṣebí àwa la máa ṣe nǹkan mi ṣe wá. Àkí gbogbo yín o wípé a kú àwẹ̀ Ramadan tó wọlé dé yìí. Lórúkọ bàbá Gbàgede Ìmọ̀ níkànnì tí a wà yìí ni mo kí gbogbo yín pé ẹ ṣé o, ẹ kú àdúró tiwa, àjọṣe wọ̀ ní bàjẹ́. Ire o, ire gàtì. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì.
ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. Òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorubanation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò bẹ́nikẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀. Lórí ilẹ̀ wa o. Ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. Àló ti tó gẹ́ ẹ ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì gúnlé. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í bá ní tán ká fani nítàn ọ̀ya, ẹ jẹ́ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́.